Welcome to Canadian Armed Forces Fitness, your premier destination for online fitness training in the CAF community. Our mission is to provide dynamic, results-driven fitness programs tailored to meet the diverse needs and wants of our CAF members. Join us for our weekly live and bilingual workouts with options for every fitness level. Engage in our challenges and explore diverse content from mobility sessions to targeted training programs like force evaluation prep. Connect with our community by subscribing to our bulletin and following us on Facebook, Instagram, and YouTube to stay informed on our latest updates and events. I'm Coach Saul, and together we are CAF Fitness. Indeed, we are CAF Fitness. Good morning, everyone, and welcome to the Canadian Armed Forces Fitness Studios powered by PSP. I'm your host, Coach Saul, but I'm also your coach, Coach Saul. Before we get started, please make sure that you have enough water, enough space to work out in, that you have water to drink, and if there's any movements that do not agree with you in your body, you let me know in the comment section so I can give you some alternatives for those movements. Okay, bonjour tout le monde et bienvenue dans le studio Les Facs en forme, propulsé par PSP. Je suis votre hôte, Coach Saul. Comme toujours, avoir de l'eau à proximité, avoir un espace bien dégagé et sécuritaire. Et si jamais il y a un mouvement qui ne vous convient pas, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous donner des alternatives pour ces mouvements-là. Ok, aujourd'hui, vous aurez besoin d'une boîte ou quelque chose sur lequel vous pouvez élever vos mains. Vous aurez besoin d'une élastique si vous en avez. Sinon, des petits dumbbells, des petits charges non pesants. OK? Et aussi, si vous en avez, encore une fois, vous pouvez utiliser l'élastique si vous voulez, mais sinon, une manche de balai pour faire des pass-throughs comme on voit sur l'écran. Mais sinon, je vous donne toujours des alternatives poids corporel. Alors, ça ne dérange pas si vous n'avez aucun équipement. OK? Alors, pour l'entraînement d'aujourd'hui, c'est un EMOM de 20 minutes. Okay? Today, we have an EMOM of 20 minutes. We have band pull apart. So if you have a band, great. If not, then small little weights, nothing super heavy. Okay? Then we have lunges. We have overhead press. We have more lunges. And then we have mountain climbers. Okay? I'm going to give alternatives for everything. So just make sure that if you need a different alternative than the one that I give, you let me know in the comments. Okay, before we get started, please read the disclaimer, which I'm going to be putting on the screen right about now. Et veuillez lire l'avis de non-responsabilité qui est affiché sur l'écran en ce moment. The English one. And lastly, we do have a link towards Wordly in the chat right now. Wordly is for subtitles, or you can have us speaking whatever language you'd like, but please remember that the AI translations may not capture all the nuances of the original language. Okay, alors il faut remarquer que le lien vers Wordly se continue et traduit à l'aide des outils basés sur l'intelligence artificielle, et les traductions par IA peuvent ne pas saisir toutes les nuances de la langue d'origine. Boom. I don't even know if you could have heard that. Well, whatever. It's up on the screen. It was up on the screen, and we are going. Okay. So everyone, before we get into our workout, we got to warm up. Okay. So we're going to warm up with 3 sets of 10 reps each. We're going to be doing prone swimmers. Okay, on the floor. You know what? Just follow me. Prone swimmers on the floor. If you have mobility issues or something like that, you can simply slide your fingertips across the floor, but I want you to lay down on the floor, arms out to the side. We're going to come back towards us. We're going to come up through the middle and swim back. As you swim, I want you to try and lift your chest up higher, okay? Ready? And 2, 3, 4, 5, 6. This is for people 7 with mobility issues in the shoulders. 8, 9, 10. Very nice. Next up, we're starting this round with Kang squats. Okay, so hands behind the head. Okay, really try and separate those elbows. Okay, on veut écarter les coudes. On envoie les hanches vers l'arrière.
On le sent dans les ischio-jambiers, on descend dans le squat et on relève du même manière. Et 2, back, down, up, stand. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, next up, shoulder pass-throughs. Okay, we're going to do 10 of these. So grab your broomstick, or if you have one, or your elastic. If you don't have an elastic or a broomstick, then I simply want you to go maybe near a wall if you'd like. And I want you to do 5 on each side, forward and backwards, really working that overhead position. Okay, so we're going to the front of the hips, to the back of the hips, and then back in front. 2, 3, 4, and we're keeping the trunk nice and tight. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. Okay. Next up, we've got dead bug, okay, to prepare our abs for those mountain climbers. So I want you to lay down on the floor, push your lower back into the floor, hands on knees. Then you're going to reach one leg forward, opposite arm overhead, and switch. 2, and 3, 4. Try and reach way overhead. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Beautiful. Okay, we're back on our feet, and we're going to do sorry, no, we're not back on our feet. We're on our stomach. We're doing prone swimmer one more time. So we're on our stomach. You can do prone angel as well, okay, if you'd like, just going back and forth, up and down. But if not, come through the middle, reach, and swim. 2, 3, 4, 5. Look at the floor. 6. Keep your shoulders back and down. 7, if you can. Try and keep your traps relaxed. 8, 9, and 10. Very good. Back to our feet. All right, this time instead of Kang squats, we're just going to do regular air squats. Okay, so feet under the shoulders or the hips. Okay, sending the hips back, but not so far before going down. 1, 2, push the knees out over the toes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Very good. Okay, now for the pass-throughs this time. Let's say I'm using my band. Instead of going from the front to the back like this, what I want you to do is I want you to put that band behind your head, and then I want you to press from behind your head, behind your neck, I should say, directly overhead this way with your head through. Try not to arch your back and lean back like this. Try and have your head through and keep your core nice and tight. OK? Alors, si vous n'avez pas un élastique, mettez-vous contre le mur, gardez vos coudes et le dos de vos mains contre le mur et on va juste étendre au-dessus de la tête et revenir vers le bas. OK? Et si vous avez la manche de balai, vous faites la même chose mais avec la manche. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice job tout le monde. OK.
Dead bug. Ça ne change pas. On est au sol, on garde le dos bien plaqué au sol, les mains sur les genoux, pliées à 90 degrés, et c'est parti. Au-dessus de la tête, en allongeant la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nice job. Et on va finir avec prone swimmer, encore une fois, pour la troisième fois et la dernière fois. OK? Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. OK, on se lève. Au lieu de faire des king squats ni des squats, on va maintenant faire des fentes. Mais pas comme l'entraînement elle-même, on va faire des fentes alternées. OK? Tandis que dans l'entraînement, on va faire des fentes statiques. OK? Alors, c'est parti. 1, 2. On essaie de garder le tibia parallèle au mur devant vous. Alors, quand vous êtes dans la fente, on veut que la cheville soit perpendiculaire aux 90 degrés. 8, je crois, 9, 10. Et on essaie d'amener le genou au sol. Mais si jamais on arrête ici, ça va. On veut travailler selon la mobilité, selon la capacité qu'on est capable. Et shoulder strict press. Alors cette fois-ci, au lieu d'aller en arrière, on va pratiquer pour l'entraînement. Alors si vous voulez garder, prendre la charge maintenant que vous utilisez pour le workout, ça va. Alors on garde la charge en avant des épaules, les coudes en dessous de la charge. Okay? On prend une grande respiration et on pousse au-dessus de la tête en gardant les oreilles à côté des biceps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice job. OK, tout le monde, on est prêt? Ah, en fait, il faut faire des dead bugs pour la dernière fois. Et après ça, on va faire un peu de mobilité avant de commencer l'entraînement. OK, alors, 1. Alterner les jambes et bras. 4. 5. On garde le bas du dos bien plaqué au sol. 6. 7. 8. 9. Et 10. Nice job. On se relève et on est prêt pour la mobilité. On va commencer avec un child's pose, position d'enfant élevée. Okay, alors j'amène ma boîte. Comme j'ai dit, il faut avoir quelque chose pour élever vos mains dessus. Okay, je me mets à genoux. Je mets mes mains sur la boîte et je m'incline vers l'avant. Au fur et à mesure, je prends de plus en plus d'amplitude de mouvement. Okay, je fais de mon mieux de ne pas trop me pencher vers l'avant trop vite. Okay, alors je m'incline doucement. Une pouce à la fois. Très bien. On garde cette position. On respire. Et si vous n'avez pas une boîte, vous gardez les mains au sol et vous inclinez de toute façon. Okay, so even if you
don't have a box, you're still going to have your hands on the ground and you're still going to yourself forward. Good. Put your right hand on top of your left. And switch. Left hand on top of the right. Make sure you're breathing. Try and relax. Good. Come on back. Okay, we're going to do quadruped reach through now, so we don't need the box anymore. There we go. Okay, so for the quadruped reach through, I'm here in my quadruped position, hands underneath the shoulders, knees underneath the hips. I'm going to reach my hand through underneath my opposite ribs, head to the floor, shoulder to the floor. Push the back of your hand against the floor to try and keeping your arms straight, try and give your scapula a little bit of room to breathe, all the muscles around. Okay, come on back to the center and reach through with the other arm now. Head on the floor, back of the hand pressed into the floor. Deep breathing now. Prenez des grandes respirations. And come on out of that. Now you have two options. You can grab that box and you can put your arm on the box at 90 degrees and push through for the pec shoulder stretch. I'm going to go into scorpion. So I'm going to have my arms bent 90 or 45 degrees. It's up to you. Then you're going to bring your opposite foot towards your opposite elbow. Ok, alors on va tordre le haut du corps afin d'étirer les pectoraux et l'épaule. Et on change de côté. Talon au coude, si on peut. Très bien. On revient au milieu. On met les mains en dessous des épaules et on lève le haut du corps. On monte le haut du corps. On respire. On sent l'étirement dans les abdos. Okay. Si jamais vous n'arrivez pas à vous monter comme ça, vous pouvez rester sur vos coudes. Ça ne dérange pas, mais ça vous donne toujours un étirement abdominal. Eh bien, 3, 2, 1. On se met à genoux. OK? Cette fois-ci, on va faire l'étirement sans son. Alors, comme vous voyez, je suis sur un genou. J'avance mes hanches vers l'avant. Je contracte mes fessiers et le bras arrière, je le monte vers le haut et je m'incline vers le côté vers le genou qui n'est pas au sol. Okay, so I'm squeezing my glutes, I'm bringing my hips forward and down, and I'm bringing my back arm up over my head and leaning towards the side that's off the ground.
Holding it there. Squeezing your glutes. 3, 2, 1. Switch over to the other side now. Switching legs. Oh, hips forward and down. Okay, hips forward and down. Reach the back arm up. Lean towards the knee that's up. Okay, I'm just going to put my hand behind my head. Why not? Je mets la main en arrière de la tête. On contracte les fessiers. We're squeezing those glutes. Hips forward and down. Three, 2, 1, and relax. All right. Okay, everyone, it is time to test the movement. So I want you to grab your band or whatever you're using for the band pull-aparts. I want you to hold the band. I want your shoulders to be back. Okay, shoulders back, shoulders down, arms straight. And then what I want you to do is I want you to rotate your hands towards the outside. Why? Because if your thumbs are facing one another, then you may, as you get tired, kind of cheat and bend your elbows. I want you to try and keep your arms straight. Okay, especially because it's not a huge tension on the band, right? And then I want you to keep your arms straight. So externally rotate, that way your elbows are going to stay straight and you're going to be squeezing using your back muscles, okay? Squeezing your scapula together, all right? Si vous n'avez pas une élastique, if you don't have an elastic band, then you can do one of two things. Either grab 2 small hand weights, same thing, externally rotate those hands, those thumbs outside, okay? You're going to hinge at the hip, on va se pencher vers l'avant comme ça, et on va faire des écartements des bras penchés vers l'avant comme ça. Okay? So you're going to do some bent over T's, squeezing the shoulder blades together, and like we're making sure that we're not like rounding the back as we do this. Okay? So shoulders still back and down, and then you're opening up, regardless of whether you have something in your hands or not. Okay? So that's movement number 1. Movement 2 and 4 are both static lunges, but you're going to start on the left or the right, whatever. I put left on the screen, so I'm going to do left, okay? But you're going to go maybe a little bit wider just for balance purposes, but you're going to go down, knee to the floor, and up. What I want you to focus on is pushing through the front heel, and look at my shin. See how my shin, it does bend forward a little bit, but I'm not coming forward, knee over toes like that, okay? So I want to make sure that I'm bending my knee and not bending at my ankle, and then press up. So you're going to do 12 of those in the minute 2 and then minute 4. Once you're done the 12 reps, then you rest before the next minute. Finally, the last movement number 3 is overhead press. Okay, alors développer d'épaule. Alors on a soit élastique, qu'on marche dessus et qu'on presse au-dessus de la tête. On a le manche de balai qu'on utilise pour faire des presses. Ou bien, vous avez 2 options. 2 options avec les dumbbells ou une charge au-dessus de la tête aussi. Ou bien, on peut faire des pike push-up. Alors, je viens au-dessus de mon matelas comme ça. Je mets mes mains au sol. Je fais downward dog comme ça. J'amène tout doucement la tête vers le sol et je pousse les mains au sol pour me relever en position downward dog. OK? Alors, si vous portez une casquette, c'est probablement une bonne idée de le retourner pour ne pas écraser le truc au-dessus de la tête. OK. Dernier mouvement, c'est mountain climbers ou des alpinistes. OK? Alors, pour les mountain climbers, vous avez quelques options. Soit que vous faites le mouvement standard où on amène le genou à la poitrine. Soit que vous faites le side step comme ça. On amène le pied à côté comme ça. Ça nous donne un petit break entre chaque step pour le tronc. OK? Et sinon, on met les genoux au sol et on amène les genoux une à la fois vers l'avant. Mais on ne veut pas
reculer les fessiers pour avoir 90 degrés. On veut étendre les hanches et on veut garder ça comme une planche. Okay? Si jamais vous voulez juste tenir la planche pour la dernière minute, ça va aussi. Okay? Alors, on fait 15 band pull aparts, 12 static lunge, 15 overhead press, 12 static lunge, 15 mountain climbers. Okay? I'm going to keep you guys up to date the whole time, but we're doing 15, 12, 15, 12. The only thing you're doing 12 of is the lunges. Okay? On one side, and then you switch sides after. All right, team. I'm going to start the timer. 10 seconds. And we're going to start. All right, starting in 3, 2, 1. Band pull aparts. So externally rotate those arms and let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keep that core nice and tight. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, now I did those pretty fast. Maybe I'll slow them down for the next minute. Okay, but I do want you to have a little bit of rest to make sure that if you're doing the band pull aparts and you're finishing like kind of now-ish, that's the reps you should be doing. That's the weight you should be doing of band, that is. OK? Alors, on prend au moins 20 secondes de repos entre chaque mouvement. Deuxième mouvement, c'est les fentes statiques. Je n'ai pas mentionné qu'on peut rajouter de la charge aux fentes aussi. OK? So we can add weight to these lunges if you'd like. I personally am not going to do that this morning. Get into your lunge position and let's go. 12 times. 1, 2. Nice controlled. 3. Working out is all about the intention. 4. Push in your heel. 5. Feel that in your glutes. 6. 7. 8. 9. 10. 11. And 12. Okay. Shake out the legs a little bit. We've got overhead press coming up next. All right. So I'm going to step on top of my band, or I'm going to put my weight on my shoulders. Get ready for this. I'm going to breathe. I'm going to keep my core nice and tight. And remember, like we said in the warm-up, make sure you're not leaning back like this. Make sure you're getting your head out of the way initially, and then pressing your head through your arms. And let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Woo! Okay. It's not supposed to be easy. Woo! Ce n'est pas supposé d'être facile. Alors ça, c'est le overhead press. On va maintenant à mouvement numéro 4. Déjà, le static lunge avec la droite, la jambe droite. Alors 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2. On garde en contrôle dans la descente. 3. 4. 5. On le sent dans les fessiers. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bravo. Et encore une fois, je n'ai pas mentionné que dans les mountain climbers, dans les alpinistes, vous pouvez garder juste comme 7 et 8 d'un côté et l'autre, mais je vous demande de faire 15 de chaque côté. Okay, so I'm asking you to do 15 per side, which I failed to mention earlier. But if you want to just do 15 total, that's totally fine too. Go with what you feel. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, now I'm going to stay in a plank until the 20-second mark. If you want to come down and shake it out after, that's totally fine. I think I under-programmed this one a little bit for the mountain climbers. 3, 2, 1, and time. Okay, so definitely, if you're feeling good today, 15 per side should be no problem. Okay, so that's round 1 finished of 4 rounds. Okay, c'est une série finie de 4 séries. Bravo. Jusqu'à ce point, c'est parti. Bend, pull aparts. 3, 4, 5, on tient. 6, l'écartement. 7, pour une petite tenue isométrique. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On garde les épaules vers le bas et ensemble. Down, back. Yes. 20 seconds. Static lunges coming up. Okay, we got 12 with the left leg in front. Ok, tout le monde, on se prépare pour les fentes. On a 12 répétitions. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez mon genou? 9, ça va au-dessus de mes petits orteils. 10, 11, 12. OK. Je secoue un petit peu. Je fais overhead press au prochain. Et on va faire le overhead press prochainement. Préparez-vous pour ça. Faut pas sous-estimer les overhead press. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On garde le tronc bien contracté. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK. J'ai exactement 20 secondes. Respirez un petit peu avant de faire des lunges statiques. Avec la jambe droite devant. Je me prépare à 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. OK, on descend le genou en contrôle et on pousse le talon en avant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Round 2 des Mountain Climbers s'en vient dans environ 10 secondes. OK. On est capable. Team, bravo. Respirez. 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3. Gardez les mains bien appuyées au sol.
et avoir le haut du dos rond. Tenez la position creux et on ne veut pas avoir le dos courbé comme ça. On veut monter le dos vers le haut. On veut contracter les fessiers, les cuisses, les abdos évidemment. 3, 2, 1, time. OK. Bravo. Round 2 de 4. C'est fini. Okay, so we are officially at the halfway point. Round 2 of 4 is done. We're starting with those band pull aparts in about 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Whew! Okay, I went a little bit fast again. I got a little bit excited. Okay, if you find you're like me and you're going fast and you're doing like all the reps in, I think it took like 20 seconds, then maybe consider bringing your hands a little bit closer on the band, okay, or maybe lifting just a little bit of a heavier weight, or you can take those isometric pauses at the full range of motion. Okay, that's really going to add some time under tension. Good for you. Okay, next, static lunges with the left leg. 3, 2, 1, and let's go. Knee to the floor, nice controlled descent. Press through your heel. Knee over baby toes. 3, 4, 5. If you're using weight, make sure you have good balance. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woo! Okay. I'm feeling that in the glute. Not that I'm not feeling it in the quads, but I'm definitely feeling that in my glutes, which is what I want. Okay, overhead press is next. Team. We're going to step on the band. Here we go. And 3, 2, 1. Let's go. Head out of the way. Press. We're keeping the torso straight. We're not arching the back and trying to press this way. No, no, no. Squeeze your glutes. Like always constantly keep your bum squeezed. Okay, squeeze your abs. Press overhead. 3, 4. If you're telling me, Coach Saul, now that I'm squeezing my bum, I can't have my overhead position anymore. And you know what? If that's the case, then I don't want you to have an overhead position with the weight you're using. Maybe switch to a PVC, like a PVC pipe or a broomstick that we were using before, or even hold the band like this instead of having it under your feet. And then just practice keeping your bum squeezed and really getting that overhead position with your elbows beside your ears or your biceps beside your ears. All right, static lunges on the right side. 3, 2, 1. Let's go. Knee down controlled and press up. 3, 4. Knee out over those baby toes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's it. I almost added a 13th rep there, but I didn't. Mountain climbers is next, team, okay? Mountain climbers is next. And we're starting in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Make sure that you're pushing your hands into the floor. Elbows are
extended and pointed back towards you. Don't let your elbows turn out to the side and bend. Okay, straighten them, rotate your elbows so that they're facing you. The crease of your elbow should be facing forward. Okay, if you're holding a plank position, you know what to do. Squeeze you got it, bum. All right, squeeze your bum, squeeze your quads, squeeze everything, squeeze your abs. Push those hands into the floor, round upper back. And 3, 2, 1, time if you were holding the plank with me. Guess what? 1 round to go. 1 round to go. 3, 2, 1, let's go. Overhead, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I'm sorry, 12, 13, 14, 15. I'm so sorry, everyone. I just did overhead presses instead of band pull-aparts, but you know what? It's all good. That just means that guess what I'm doing when we get to the overhead press? Band pull-aparts. You got it, okay? Let's start next with the left leg forward lunges. Okay, 3, 2, 1, let's go. Okay, that's what I get for thinking ahead. I got to live in the moment a little bit more. 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Bravo tout le monde. OK, si vous m'avez suivi et vous avez fait le overhead press tout à l'heure, faites maintenant les band pull-aparts. Si vous avez fait les band pull-aparts comme je devrais démontrer, j'aurais dû démontrer, faites ce que vous devrez faire. OK? On étend les bras. 3, 2, 1, let's go. Shoulders back and down. 1, 2, keep those abs nice and tight. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Woo! Okay, I'm getting ready for my right leg forward lunges coming up next. Whether you're doing the overhead press or the band pull-aparts like I was, we're going to get ready in 10 seconds. Okay, on se prépare. Et c'est parti en 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Genoux au sol. On contrôle. On se relève en poussant dans le talon en avant. OK, c'est parti tout le monde. On respire. Si vous portez une charge, contrôlez le mouvement. On a presque fini. C'est le dernier set, le dernier série de fentes que vous allez faire. Keep it all tight. This is your last set of lunges that we're going to be doing. Okay? Last set of mountain climbers coming up as well. I want you to make sure that you're holding a plank, whether you've been holding a plank the whole time or not, you're going to hold a plank after you're done your mountain climbers. Okay? Come on. 3, 2, 1. Let's go. Keep a hollow position here.
What does that mean? That means like imagine you were laying on your back and you're trying to only let your lower back touch the ground. Okay, so if I was trying to make my lower back only touch the ground, I would squeeze my abs, I would squeeze my bum to lift it off the floor. If I was on my back, I'd press my lower back into the imaginary ground. I'd push my hands over my head. In this case, pushing my hands down straight. Okay, come on. And 3, 2, 1, time. Woo! Great job, everyone. I hope you enjoyed this workout. Let's do a little bit of stretching together. And what we can do is we can start by breathing and not talking so much, Coach Saul, because you're going to faint. There we go. Sorry, felt a bit lightheaded there. Okay, so we're seated on the floor. One leg out, one leg in, just like that. Okay? Alors, une jambe à l'intérieur, l'autre jambe allongée sur le côté comme ça. On met un bras sur le pied ou sur le tibia, peu importe. Okay? On met l'autre main par-dessus, comme ça. Okay? Vous voyez ce que je fais? J'y vais au-dessus, j'amène mon épaule vers le genou, comme ça. Okay? On va sentir un étirement dans les grands dorsales, ainsi que peut-être les ischio-jambiers dans la jambe allongée, ou bien pour moi, spécifiquement moi, je le sens dans mes hanches, dans mes fessiers arrière. Vous êtes trop bon. Bravo. You're killing it. Trois, deux, un, on change de bord. Étendre la jambe, l'autre jambe à l'intérieur. Comme ça. J'essaye de mettre ma main sur ma jambe et l'autre main au-dessus. Ok, j'ai une petite douleur dans cette épaule, alors je ne vais pas étirer le plus que j'ai fait sur le côté, pareillement. Oh. Très bien, 3, 2, 1, nice job. OK, on peut mettre maintenant, au lieu d'avoir la jambe pliée devant nous, on peut plier la jambe en arrière de nous. Alors, on s'assoit quasiment sur le pied et on peut nous incliner vers l'arrière et on peut même se coucher sur l'épaule opposée si on veut, étirer les cuisses ainsi que la fléchissure de hanche. Et même chose sur l'autre côté. Au-dessus de la tête. Oh, juste comme ça. OK, restez là autant que vous voulez, autant de temps que vous voulez. Mais pour moi, je vais sign out pour la journée. Merci de me joindre à 0800 le matin. Je sais que c'est tôt. 0800 dans l'Est. Si vous me joignez de l'Ouest, je vous apprécie d'avoir logué si tôt le matin. OK? Alors, merci. On se voit demain. Jeudi pour la mobilité. Je suis de retour pour la mobilité. Merci tout le monde. Thank you, everyone. I'll see you on Thursday. I hope you enjoyed this workout and enjoy the rest of your day. Bye-bye. Bienvenue aux Forces armées canadiennes en forme, votre destination principale pour l'entraînement physique en ligne dans la communauté d'Espace. Notre mission, c'est d'offrir des programmes de conditionnement physique dynamiques
et axé sur les résultats, conçu pour répondre aux divers besoins et désirs des membres des facs. Rejoignez-nous pour nos séances d'entraînement hebdomadaires, en ligne, en direct et bilingue, avec des options pour tous les niveaux de forme physique. Participez à nos défis et explorez notre contenu varié, des séances de mobilité aux programmes ciblés tels que la préparation pour l'évaluation force. Connectez-vous avec notre communauté dynamique en vous abonnant à notre bulletin et en nous suivant sur Facebook, Instagram et YouTube pour rester informé de nos dernières mises à jour et nos événements. Je suis Coach Saul et ensemble, nous sommes les facs en forme.